So you can see here electronegativity, hydrogen, right, and chlorine. So both of them are sharing and having the electron. Here this has a strong pull, more electronegative என்றதுனால this has a strong pull. Here it is the weak pull. So what happens? The electron is transferred from hydrogen to chlorine. Right? So here it becomes H plus and Cl minus. Electronegativity இது ரொம்ப முக்கியம். Electronegativity is based on various experimental data such as bond energy, ionization potential, electron affinity. So all these details are based பண்ணி தான் we have electronegativity. Pauling or a scientist, he gave his scale as Pauling scale, which is widely used a scale to determine the electronegativity, which is in turn predict the nature of bonding. This is very, very important. Okay, electronegativity which what can we do? We can predict the nature of bonding, whether it is ionic or covalent. Okay, so if you see here, the electronegativity of some of the mute பண்ணுங்க கண்ணுங்களா. The electronegativity of some of the elements are given below. See, for fluorine it is 4, chlorine 3, bromine 2.8, iodine 2.5, hydrogen ku 2.1, sodium ku 1. If the difference in electronegativity between the two elements is 1.7, மைனஸ் பண்ணி ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் மைனஸ் பண்ணி 1.7 இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா the bond has 50% ionic character and 50% covalent character. If the difference in electronegativity is 1.7 now 50% ionic and covalent character. If the difference is less than 1.7 now covalent bond form ஆகும். If the difference is greater than 1.7 now it forms ionic bond. Okay, along the period from left to right in the periodic table, the electronegativity increases because of the increase in nuclear charge, which in turn attracts the electrons more strongly. எல்லாத்துக்குமே என்ன ரீசன்? நியூக்ளியர் சார்ஜ் தான். On moving down a group, the electronegativity of the element decreases because of the increased number of valence shell. இப்போ valence shell increase ஆச்சுன்னா what happens to the nuclear charge? Decreases. What happens to the attraction? Decreases. So electronegativity also decreases. The same reason you can give for electron affinity also. ஓகே, அட்ராக்ஷன் ஒன்று இருந்தால் தான் ஆட்டமால் எலக்ட்ரானை உள்ளே எடுத்துக்க முடியும். நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் பிரியாணி எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Already you have finished your lunch, your stomach is full. Even if a plate of biryani which is much desired is given to you, you will not be in a position to take it. அப்போது அட்ராக்ஷன் ஒன்று இருந்தால் தான் எலக்ட்ரான்ஸை ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ அக்ராஸ் த பீரியட் அட்ராக்ஷன் இன்க்ரீசஸ். வை? நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ். அப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியும் அக்ராஸ் த பீரியட் இன்க்ரீஸ். டவுன் த குரூப் என்னது? நம்பர் ஆஃப் ஷெல் இன்க்ரீசஸ், nuclear charge decreases, attraction decreases. So electron affinity also decreases down the group. Am I making it clear? Next வந்து the periodic trends பார்த்துடலாம். Atomic radius in the period decrease, groupல increase. Ionic radius decrease, increase. இது ரெண்டும் மட்டும்தான். மற்றது ionization energy, electron affinity, electronegativity, all of these increases in the period and decreases down the group. Predict the nature of bond in the following molecules. This is the homework. Test yourself, homework, do it and come. Tomorrow I will ask. If you are not able to answer abdina, we will see. Okay, so anyway I will post this in the group link anupuven. Others should see it and come.
So only then I will understand you have understood the concept or not. I will not ask nature of bond என்னன்னு கேட்க மாட்டேன். NaClக்கு இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளூரின்க்கு 4, ஃப்ளூரின் குளோரின்க்கு வந்து 3, புரோமின்க்கு 2.8, அப்புறம் அயடனுக்கு 2.5, ஹைட்ரஜனுக்கு 2.1, சோடியம்க்கு 1. ஓகே, ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்னா என்னது? 2. இப்போ NaClனா Naயோட வேல்யூ 1, குளோரினோடது வந்து 3. அப்போ 3 minus 2 is 3 minus 1 is what? 2. 1.7 ஓட greater கம்மியா? It is greater than 1.7. So what bond will it get? Form ionic bond. And the Maria must predict and come, and tomorrow reason only I'm going to ask. I'm not going to ask what is the bond that is formed. Am I making it clear? Yes. Yes, miss. ஸோ இதோட நம்ம பீரியாடிசிட்டியை முடிச்சுட்டு we are getting into the next chapter, which is a very big, not very big lesson, very interesting lesson called, topic called metallurgy. Okay, so if I can make a video of it, maybe I can make it and send it. நான் வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டேன்னா I will not take that in class. Am I making it clear? Just a revision of it, but definitely I'll do the revision of it, a recapitulation of it I will do, then I will proceed for the class. Am I making it clear? Thank you.